দুটো টেস্ট, ওটার মধ্যে থেকে ফার্স্ট এরটা হচ্ছে তোমার গোল্ডফ্লেক কোয়ান্ট টেস্ট, সেকেন্ড এরটা হচ্ছে ব্রুশ প্যাকেন গোল্ডফ্রে টেস্ট। তারপরে আমরা যাবো রেমেডিয়াল মেথডস এ, লাইক যদি হেটারোস্ক্যারাসিটি প্রেজেন্ট থাকে দেন আমরা কেমনি করে ওটাকে ট্যাকেল করব। সো বেসড অন দ্য মেথড আমরা আগে প্রপার্টিজ দেখবো এস্টিমেটার, লাইক এস্টিমেটেড ভ্যালুজ এ, এন্ড দেন আমরা ওই প্রসেসটাকে পুরো করব ফ্রম স্টার্টিং টু এন্ড, এন্ড দেন আই শো যে ওটা আনবায়াস কেমনি করে এন্ড মিনিমাম ভেরিয়েন্স কেমনি করে। দ্যাটস ইট আজকের জন্য। তো দুটো পেজ মতো আছে, তো ওই জন্যই কালকে অন্তত বললাম জলদি হয়ে যাবে। তো এক তো হেডিংটা কি? 4 is Goldfriend quant test. So Goldfriend quant testটা একটা স্মল স্যাম্পল প্রপার্টি হচ্ছে। সো বেসিক্যালি ইট উইল ওয়ার্ক অনলি ইন দ্য স্মল স্যাম্পল। কোনো কোনো হচ্ছে ফাইনাইট স্যাম্পল, কোনো কোনো লার্জ স্যাম্পলে ইউজ হয়, বাট দিস ইজ স্মল স্যাম্পল বা বলতে পারো ফাইনাইট স্যাম্পল প্রপার্টি। সো স্মল স্যাম্পল প্রপার্টি। বিফোর গোয়িং টু দ্য টেস্ট আগে আমাদেরকে দেখতে হবে কি এই টেস্টে তোমাদের হয়টা কি, লাইক আগে যেমনি আমি হেট্রোস্ক্যারাসিস, লাইক এটা তো হেট্রোস্ক্যারাসিসই, তোমার নো হেট্রোস্ক্যারাসিস থাকবে তোমার নাল হাইপোথিসিসে, আর অল্টারনেটিভে দেয়ার উইল বি হেট্রোস্ক্যারাসিস। তো এগুলো যেমনি আমরা মডেল বিল্ড করতাম এখানেও সেম জিনিস করবো। So first, it is used for finite sample. This test is used for, আর আমি যদি আজকে লিভ হয়ে যাই না আমাকে চট করে কল করে দিও একটু, ঠিক আছে? কেউ বা মিস কল করলেও চলবে। This test is used for finite sample. Second point is in the null hypothesis. The null hypothesis, we consider homoscedasticity. এটা তো অলরেডি বলে দিয়েছিলাম, but still. Next is it is it is popular to assume sigma I square is positively related to one of the explanatory या covariates बोलते हैं, related to one of the explanatory variable বা covariates. And let's again assume that it is related to x2I, considering the model as considering the regression model as yi is equals to beta 1 plus beta 2 x2I plus ui. So এটা আমাদের মডেলটা হচ্ছে। So yi is equals to beta 1 plus beta 2 x2I plus ui. This is the model. আমরা কি নিচ্ছি এখন, যেহেতু আমাদের হেট্রোস্ক্যারাসিটি চেক করতে হবে। So in order to check heteroscedasticity, obviously আমাদের এখন এরর টার্মের যেই ভেরিয়েন্সটা আছে which is আগে যেটা আমরা এটা লিখতাম বা ভেরিয়েন্স অফ ইউআই এটাই লিখে নাও। তো this was equal to sigma স্কয়ার। এখন যেহেতু মডেলে হেট্রোস্ক্যারাসিটি আছে এটা এটা হয়ে যাবে।
sigma square I. So instead of writing this thing, we can think कि ये जे I যেটা হচ্ছে this indicates observations. তো তো এখন আমরা লাইক অ্যাজিউম করব কি এই যে সিগমা আইটা যেটা ভেরিয়েন্স আছে এটা উইল ডিফার অন দ্য বেসিস অফ দিস অবজারভেশন। তো তোমার এক্স আই যখন 1 হচ্ছে তখন ভাবো সিগমা একটা পার্টিকুলার ভ্যালু নিচ্ছে এন্ড এক্স আই যখন 2 হচ্ছে তখন সিগমা একটা পার্টিকুলার ভ্যালু নিচ্ছে। তো ডিপেন্ডিং আপন দ্য ভ্যালুজ অফ এক্স আইস sigma will change. So basically we can say that তোমার এই সিগমাটা which is the heteroscedasticity সিগমাটা is related to তোমার xi। তো মডেলটা ফ্রেম কেমনি করে পড়বো? তো ভেরিয়েন্স যেটা হচ্ছে সিগমা আই স্কোয়ার, এটাকে আমরা এখন লিখছি সিগমা স্কোয়ার সিগমা 2i স্কোয়ার। তো এটা তোমার হোমোস্কেডাস্টিসিটি ভেরিয়েন্স। দিদি তোমার ভয়েস আসছে না। varies as per the observations। তো যেমনি করে ভেরি করছে তো কনস্ট্যান্টের সাথে তুমি হোমোস্কেডাস্টিস ভেরিয়েন্স যেটা একটা কনস্ট্যান্ট হচ্ছে তো ওটার সাথে যদি একটা ভেরিয়েবল অ্যামাউন্ট মাল্টিপ্লাই করো দেন অবভিয়াসলি যেটা তুমি এই সাইডে পাবে ইট উইল বি লাইক নট আ কনস্ট্যান্ট। তো এমনি করে আমরা সিগমা স্কোয়ার পার্টটা থেকে একবার রিপিট করবো, এই পার্টটা কিছু শোনা যায়নি। সিগমা আই স্কোয়ার আচ্ছা। তো আমরা যে মডেলটা নিলাম which is yi is equals to beta 1 plus beta 2 x2y plus ui। তো যেহেতু আমরা হেটেরোস্কেডাসিটি টেস্ট করছি তো অবভিয়াসলি দ্য ভেরিয়েন্স অফ দ্য এরর টার্ম উইল বি ডিফারেন্ট ফর ডিফারেন্ট অবজারভেশন। ঠিক আছে? তো ভেরিয়েন্স আমরা কি নিয়েছিলাম সিগমা আই স্কোয়ার। ঠিক আছে, যখন আমরা ইনিশিয়ালি এক্সপ্লেন করছিলাম। ঠিক আছে, এখন ফর সিম্পলিসিটি আমরা এটাই অ্যাজিউম করতে পারি কি আমাদের কাছে হোমোস্কেডাস্টিক ভেরিয়েন্সটা আছে এন্ড ওটার সাথে তুমি কোনো ভেরিয়েবল টার্মকে যদি মাল্টিপ্লাই করো, ভেরিয়েবল টার্ম ইন দ্য সেন্স আমি বলছি যেটা চেঞ্জ হচ্ছে অ্যাজ পার দ্য অবজারভেশন। তো আমি যদি বিদিশাকে জিজ্ঞেস করি কি তুমি কত ঘন্টা পড়ো, তো বিদিশা বলবে 4। ওটাই যদি আমি আয়ন্তিকাকে বলি 6, এমনি করে করে লাইক চেঞ্জ হচ্ছে। তো আমি যদি আমার কনস্ট্যান্ট টাইমিং আমি যদি বলি কি আমি 5 বলছি, আমি যদি কনস্ট্যান্ট টাইমিং আমার কনস্ট্যান্ট আছে আর তোমাদের গুলো আমি প্লাস প্লাস করে বের করছি। ঠিক আছে, তো আমার আর বিদিশার টোটাল টাইম আর আমার আর অয়ন্তিকার টোটাল টাইম এমনি করে সবার টাইম কিন্তু আলাদা আলাদা হবে। আমার আর বিদিশার টাইম হচ্ছে তোমার 5 প্লাস 2 যদি ধরে নাও তাহলে এটা হচ্ছে 7। আমার আর অয়ন্তিকা যদি 5 প্লাস 1 ধরে নাও তাহলে হয়ে যাবে 6। তো এমনি করে সবার ডিফারেন্স। তো বেসিক্যালি হোয়াট আই মিন টু সে ইজ আমি হচ্ছে তোমার হোমোস্কেডাস্টিক ভেরিয়েন্স যেটা আমার কনস্ট্যান্ট থাকছে, তোমরা হচ্ছে যেটা x2y যেটা আমি ভেরিয়েবল টার্মসটা ধরছি, আর যেটা প্লাস করে আমাদের আসে ওটা হচ্ছে হেটেরোস্কেডাস্টিক ভেরিয়েন্স। তো এখানে ভেরিয়েন্সটা সিগমা আই স্কোয়ার না ধরে আমরা কিছু একটা মাল্টিপ্লিকেটিভ টার্মে ধরলাম which is সিগমা স্কোয়ার, যে এই জিনিসটা সিগমা স্কোয়ার ইনটু এক্স টু আই স্কোয়ার। তো এক্স টু আই স্কোয়ারটা মাল্টিপ্লিকেটিভ একটা টার্ম হয়ে আছে যেটা মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের ভেরিয়েন্স অ্যাকচুয়াল ভেরিয়েন্স which is এই যে হোম এই জিনিসটা। This will be different for all the observations. For all the observation mean যতগুলো আই আমরা নিচ্ছি ওগুলোতে সবগুলো ডিফারেন্ট থাকবে। তো এই জন্য আমি লিখে দিয়েছি এটা হোমোস্ক্যাডাস্টিক ভেরিয়েন্স, এটা কনস্ট্যান্ট থাকছে। হেটেরোস্ক্যাডাস্টিক ভেরিয়েন্স এটা চেঞ্জ হচ্ছে জাস্ট বিকজ চেঞ্জ ইন এক্স টু আই স্কোয়ার। এক্স টু আই স্কোয়ার। তো তারপরে আমরা অমনি করে লাইক হেটেরোস্ক্যাডাস্টিক ভেরিয়েন্সটা ফ্রেম করছি। Like it will change we know, but we are relating it to one of the explanatory variables to measure that change. এখন বোঝা গেছে? হ্যাঁ। তারপরে to run the test we will consider the following steps.
Step 1 is sort covariates in increasing order of x to y. সো বেসিক্যালি তোমার x to y তে যতগুলো অবজারভেশনস থাকবে ওটা তুমি ইনক্রিজিং অর্ডারে আগে সেট করবে। সো যদি কারো 1 hour আছে ফর সামথিং, তো ওরটা সব থেকে আগে আসবে, দেন 2 hours 3 hours এমনি করে সবগুলো আগে আমরা অবজারভেশন ইনক্রিজিং অর্ডারে সেট করব। স্টেপ 2 ইজ delete c টা লিখাই হলো c central observations and divide the remaining observations into two groups. নেক্সট স্টেপটা বলে নিই, দেন আমি এক্সপ্লেন করছি। স্টেপ 3 is fit the two groups separately with OLS and derive RSS1, এটা হবে for the small values group, and RSS2 for the large values group with n minus c by 2 minus k degrees of freedom। ঠিক আছে, এখানে একটা কোয়েশ্চেন আসছে why we will do that। ঠিক আছে, তার আগে আমি লেট মি এক্সপ্লেন। তো এখানে এক্সপ্লেন করছি তাহলে বেটার হবে। সো বেসিক্যালি এটা স্মল স্যাম্পল প্রপার্টি যেমনি আগে বললাম। তো স্মল স্যাম্পল প্রপার্টিতে আগে কি হচ্ছে, আগে কোভিরেজ গুলো আমরা ইনক্রিজিং অর্ডারে সেট করে নিচ্ছি। সাপোজ আমি এখন 10টা অবজারভেশন নিব, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, এটা হচ্ছে আমার স্মল স্যাম্পল। 10টা অবজারভেশনের মধ্যে আমি ইনক্রিজিং অর্ডারে সেট করে দিলাম, which is 1 to 10। এখন কি করবো আমরা, delete c observations। তো c কোনো নাম্বার হতে পারে, বাট ইট শুড বি লেস দেন n এন্ড ইট শুড বি সাফিসিয়েন্টলি, মানে এমনিও করছি না, মানে এটা আমার 10টা নাম্বার আছে আর আমি বলে দিলাম c ইজ ইকুয়াল টু 8, তাহলে আমার খালি 8 আর 8 অবজারভেশনটা জুড়ে যাবে। এরকম করলে হবে না, লাইক একটা সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্টে থাকা উচিত c, বিকজ ওখান থেকে আমরা ইয়ে ইভেন উই নিড সাফিসিয়েন্ট ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। দুটো প্রবলেমস আছে, উই উইল ডিসকাস ইট আফটারওয়ার্ডস। তো সিটা একটা একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যামাউন্টে থাকা উচিত। সো এখানে সি যেমনি আমরা যদি ধরো আমি 2 নিলাম, এন্ড মাঝখানে থেকে অবভিয়াসলি উই হ্যাভ টু ড্রপ, বা নট লাইক একদম এক্সট্রিম থেকে, কেন কি উই নিড টু গ্রুপস। তো অবভিয়াসলি মাঝখান থেকে কোথাও একটা ড্রপ করতে হবে। তো ধরো আমি এই দুটোকে ড্রপ করে দিলাম। ঠিক আছে, নাও এইটা আর এইটার মধ্যে সেপারেটলি আমরা ওএলএস রান করব। তো মানে তো সেম হচ্ছে, খালি অবজারভেশন গুলো তুমি যখন কাউন্ট লিখবে, মানে সাপোজ বিটা তুমি ফাইন্ড করছো, দেন এক্স y minus n x bar y bar divided by summation xi minus x bar whole square। তো এই যে অবজারভেশনস গুলো তুমি নিচ্ছ এই পার্টিকুলার ফর্মুলাতে, ওই অবজারভেশনস কিন্তু 1 2 3 4ই থাকবে, আর কিছু এক্সট্রা থাকবে না। সো এরকম করে আমরা এটা এস্টিমেট করলাম এন্ড সেম প্রসিজার এটা এস্টিমেট করলাম। দেন আমরা কি করছি, এখান থেকে আমরা RSS1 বার করছি, বিকজ আমি বললাম RSS1 একটা বার করতে হবে which is for the smaller group। তো স্মলার গ্রুপ ইন ম্যাগনিটিউড এটা হচ্ছে ফার্স্ট এটা, সো এটা RSS1, আর একটা হচ্ছে RSS2, এন্ড ওগুলোর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কি থাকবে, n মাইনাস c বাই 2 মাইনাস k। এটা কেন হচ্ছে এখন, তো এমনিতে RSS এর ডিগ্রি কি থাকতো, সো ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম অফ RSS ইউজুয়ালি কি থাকতো, n মাইনাস k। এখন দেখো এনটা তো টোটাল তোমার স্যাম্পল অবজারভেশন, তো এনটা এখানে হচ্ছে তোমার কতগুলো আমি অবজারভেশন নিলাম, তো এখানে 10টা নিলাম।
সো 10, সো 10 and একটা তোমার explanatory variable আছে and একটা তোমার normal variable আছে, মানে number of parameters to be estimated is 2. তো 10 minus 2 is equals to 8 হচ্ছে। বাট এখানে যখন সেপারেটলি আমরা চেক করছি, এই যে হ্যাঁ, এখানে সেপারেটলি যখন চেক করছি, তো we need to consider only these number of observations for RSS1, and when we are checking for RSS2 আমাদেরকে খালি 7 to 10 number of observations আমরা চেক করব। তো এখানে এই ফর্মুলাটা আসছে ওর জন্য n minus c by 2। তো n minus c দেখো 10 minus c হচ্ছে আমি 2 নিয়েছি by 2। তো 10 আগে টোটাল অবজারভেশনস মাইনাস যতগুলো আমরা ডিলিট করছি। তো তাহলে 8টা আমাদের আছে আমাদের কাছে। দেন ওই 8টাকে আমরা ইকুয়াল পার্টস এ ডিভাইড করছি। তো আমাদের ইচ গ্রুপের জন্য নাম্বার অফ অবজারভেশন বেরিয়ে যাচ্ছে। সো এখানে দেখো 4 বের হচ্ছে। তো ফার্স্ট এর জন্য 4, সেকেন্ড এরটাও 4। তো এজন্য এখানে ফর ইচ গ্রুপ we will define the degrees of freedom as n minus c by 2, মানে এটা বেসিক্যালি আগে n ছিল। ঠিক আছে, এই n টার জায়গায় আমরা লিখছি n minus c by 2 and k টা সেম থাকছে। বাস। তো RSS এর 1 এর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হচ্ছে n minus c by 2 আর মাইনাস k, আর RSS 2 এর সেম। এখন আমরা কেন এসব ডিলিট করছি বা মানে এরকম ফরম্যাটটা কেন আনছি, বেসিক্যালি ডিলিট করছি তো মেইন। সো why যে কোয়েশ্চেনটা আছে, সো we delete C central observations to create a long gap between the two subgroups. Then, if two subgroups still provide statistically similar SU square, this implies heteroscedasticity problem is not there in the error variance. তো বেসিক্যালি যেই RSS 1 টা আর RSS 2 টা আমরা যেটা ইয়ে করছি, লাইক ফাইন্ড করছি, ওটা দিয়ে আমরা এখন এটা চেক করব কি whether those two provide same SU square or not. SU square মানে the estimated value of the error variance. যদি ওই দুটো তুমি দুটো গ্রুপের সেম ভেরিয়েন্স পেয়ে যাও, ইট মিনস কি হেটারোস্কেডাসিটি নেই। কেন কি যদি আলাদা আলাদা ভেরিয়েন্স বেরোয় দেন ইউ উইল ফাইন্ড কি ওকে দেয়ার ইজ হেটারোস্কেডাসিটি, বাট যদি সেম ভেরিয়েন্স থাকে তাহলে হেটারোস্কেডাসিটি নেই। বাট এরকম করে তো বলা যায় না কি এটার একটা ভ্যালু ফাইন্ড করছি, এই গ্রুপের একটা SU স্কয়ার ফাইন্ড করছি, না এটার আরেকটা SU স্কয়ার ফাইন্ড করছি, and then we are comparing. It's not like that. So every test has a particular test statistics which we will find it out, and then we will compare it with a tabular value বা যেটাই procedure থাকবে, and then we will able to derive the result. তো এখানেও সেম জিনিস হবে। তো যে লাস্ট স্টেপটা হচ্ছে which is এটা রাফ দিদি আগে রাইট আপটা একটু দেখাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ এই নাও, দেখে নাও তারপরে এটা রাফ। ডান। তাহলে তো এখন ফাইনাল স্টেপ which is the step 4। তো স্টেপ 4 এ কি হচ্ছে, we compute the ratio যেটা আমরা ল্যামডা দিয়ে ডিফাইন করব। সো ল্যামডা ইজ ইকুয়ালস টু RSS2। RSS2 টা কিন্তু বড় গ্রুপের ভ্যালুটা ছিল, সো ওই জন্য ওটা উপরে লিখছি। তো RSS2 ডিভাইডেড বাই ওর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কি ছিল n মাইনাস c বাই 2।
So n minus c by 2 minus k. Similarly, rs is 1 divided by n minus c by 2 minus k, and this will follow again f statistics. কেন কি এসি স্কোয়ারের ফর্মুলাটা কি ছিল তোমার? কি বলে? আরএসএস বাই এন মাইনাস কে। তো এই যে উপরে যে আমরা এইটা লিখছি, দিস ইজ হোয়াট অ্যাকচুয়ালি, এটা এস ইউ ফার্স্ট গ্রুপের জন্য। তো এটা ইউ ক্যান সে এস ইউ ওয়ান স্কোয়ার, অ্যান্ড পরেরটা হচ্ছে তোমার এসইউ টু স্কোয়ার। এন্ড যখনই ভেরিয়েন্স গুলো তুমি ডিভাইড করছো, দেন ইট উইল ফলো তোমার এফ স্ট্যাটিস্টিক্স, কেন কি ওটা কাই স্কোয়ারের ফর্মে এসে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো কাই স্কোয়ার বাই কাই স্কোয়ার ইট ফলোজ এফ স্ট্যাটিস্টিক্স, এটা স্ট্যাটিস্টিক্সে করেছো তোমরা। তো দ্যাটস ওয়াই যে এই ল্যামডাটা আছে which is defined as RSS is 2 by degrees of freedom divided by RSS 1 divided by degrees of freedom, that will follow the F statistics, but এটার তোমার কি বলে, ভুলে গেলাম ওটা, ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম না টার্মটা মনে পড়ছে না। সো এখানে যেই ভ্যালুস গুলো থাকবে, ইট উইল বি n minus c by 2 minus k, কমা n minus c by 2 minus k, বিকজ যখনই এফ স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা মেজার করি তো উপরের টাও নিই আর নিচেরটাও নিই, মানে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম গুলো বেসিক্যালি নিই, বিকজ ফরম্যাট ইজ chi square m by chi square n হলে it will follow f distribution with m and n. তো এটা ফরম্যাটে থাকে, দ্যাটস ওয়াই এখানে f এর হচ্ছে n minus c by 2 minus k, comma f minus c by 2 minus k again. তো এটা তুমি ফাইন্ড করে নিলে, ধরো এই যে এসইউ ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এসইউ টু স্কোয়ার, এটা তোমার তুমি ক্যালকুলেট করে নিবে। ঠিক আছে, ক্যালকুলেট করে নিবার পরে এটা কি বেরোলো, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য এস্টিমেটেড ভ্যালু। এখন তোমাকে এফ এম কমা এন, বা এখানে বলতে পারো এফ এন মাইনাস সি বাই টু মাইনাস কে অ্যান্ড এফ এন মাইনাস সি বাই টু কে, এটার ভ্যালু তোমাকে টেবিল থেকে দেখতে হবে। সো লুক ফর দ্য ভ্যালু অফ f n minus c by 2 minus k and n minus c by 2 minus k from the table, and then compare with the, this is কিন্তু tabular value, and compare with the estimated value. Estimated value টা কি ছিল? lambda. রেজাল্টটা কেমনি করে ডেরাইভ করবে? we will reject h naught, যেটার h naught টা কি ছিল? homoscedasticity if lambda is greater than f এর critical value, in the sense tabular value. তো কেন এটা রিজেক্ট হচ্ছে এখন এটাতে থাকবো। সো ল্যামডা মানে কি ছিল তোমার? এসইউ ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এসইউ টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এসইউ ওয়ান স্কোয়ার। তো ধরো দিস ইজ কোয়াইট লার্জ দেন দিস, অনেক বেশি ডিফারেন্ট হচ্ছে। তো যখন তুমি ডিভাইড করবে তো ল্যামডাটা ইনক্রিজ করে যাবে, ইদার এটা যদি খুব লার্জ হয় বা এটা খুব স্মল হলে, তো এই ডিফারেন্সটা খুবই বেশি ক্রিয়েট হয়ে যাবে। তো এই ভ্যালুটা ল্যামডাটা যখন বেশি রেঞ্জ করবে, লাইক ইট উইল অ্যাটেন আ হায়ার ভ্যালু, অ্যান্ড এফ স্ট্যাটিস্টিক বেসিক্যালি তুমি দেখবে যতগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, টি স্ট্যাটিস্টিক্স বলো, টাউ বলো, কাই বলো, এফ বলো, মোস্ট অফ দ্য কেসেস তোমার এফ স্ট্যাটিস্টিক্স এর ভ্যালু সব থেকে হাই থাকে। ঠিক আছে, তো যদি তোমার এই রেশিওটা অনেক বেশি হাই যাচ্ছে, তো ক্রিটিক্যাল ভ্যালু থেকে তো অবভিয়াসলি তোমার বেশি হয়ে যাবে। তো যখন অবভিয়াসলি বেশি হয়ে যাচ্ছে, ইট ইমপ্লাইজ কি তোমার এই দুটোর ভেরিয়েন্স ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট, মানে এসইউ ওয়ান স্কোয়ার আর এসইউ টু স্কোয়ার, ইট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। তো তুমি যখন ওই দুটো মানে খুবই, আমি যদি 10/1 করি, তো 10/1 হলে তোমার 10 হচ্ছে তোমার ল্যামডা, ওটাই যদি আমি 5/2 করি, এখন আমার 2.5 আসছে, তো ভ্যালুটা কমে গেল। তো যত ভ্যালু কম থাকছে তত এটা ইন্ডিকেট করছে কি তার ডিফারেন্স বিটুইন টু estimated values of the variances of the two groups, ওটা is like less. 5 আর 2 কত ডিফারেন্স হচ্ছে? 3। আমি যদি 10 আর 1 নিই, কত ডিফারেন্স হচ্ছে? 9।
তো তোমার ভেরিয়েন্সটা ক্লোজার হচ্ছে যদি আমার ল্যামডা স্মল ভ্যালু পাওয়া যায়। বাট যদি অনেক বেশি ভ্যালু পাচ্ছি ল্যামডার, তো অবভিয়াসলি ইট মিনস কি তোমার ভেরিয়েন্স খুবই বেশি ডিফার করছে। তো দ্যাটস ওয়াই আমাদের এই কনক্লুশনটা লাস্টে বেরোয় কি উই উইল রিজেক্ট এইচ নট। এখানে অব্দি কারো কোনো ডাউট আছে? দিদি নীরজা স্টেপ আর 1, বিদিশা। স্টেপ 2, স্টেপ 3 তে আমরা যখন n-c/2 করছি, এটা বারবারই মানে ডিভাইডেড বাই 2 হচ্ছে, বিকজ আমরা মানে দুটো গ্রুপেই অ্যাকচুয়ালি জিনিসটাকে ডিভাইড করছি মাঝখান থেকে হ্যাঁ, অবজারভেশন গুলো ইকুয়ালি। ড্রপ করে। ইয়াপ ইয়াপ। হুম। তো এরপরে আমি তোমাকে বলেছিলাম দুটো প্রবলেম আছে যেটা সি এর নিয়ে আছে। সো প্রবলেমস এর there are several limitations. সেই লিমিটেশনস গুলো ফার্স্ট হচ্ছে ডিলিটিং সি সেন্ট্রাল অবজারভেশন। সেন্ট্রাল বলতে মাঝখানের গুলো। Central observations is a subjective phenomena as there is no proper statistical direction regarding how many observations to delete. আগে লিখে নি পুরো, তারপর এক্সপ্লেন করে নেবো দুটো পয়েন্ট একসাথে। And second is while we are dropping C central observations, C should not be too small. কেন? Because in that case the comparison between two subgroups won't be meaningful or too large. এই কেসে কি হবে? It will be difficult difficult to maintain sufficient degrees of freedom, which is given by n minus c by 2 minus k. তো দেখো এটা এমনি করে রাখি, দেখতে পাবে তাহলে একসাথে। তো লিমিটেশনস এর দুটো লিমিটেশনস আছে যেটা আমি সি দিয়ে বললাম। তো ধরো সি ডিলিট করছো, সি ইজ আ পার্টিকুলার নাম্বার। তো তো আমি যেটা এক্সাম্পলটা দিলাম 10 ইউজিং 10 অবজারভেশন, ওখানে আমি সি নিয়েছিলাম 2। বাট এখন যদি আমি সেম এক্সপেরিমেন্টটা তোমাদেরকে করতে পারি, হয়তো একজন নিবে সি তোমার 4, একজন নিল তোমার 6। ঠিক আছে, এরকম করে দেখো যত বেশি অবজারভেশন থাকবে, লাইক ইফ আই এম টেকিং 100 অবজারভেশন, তাহলে ম্যাক্সিমাম পসিবিলিটি হবে। বিকজ এখানে যদি আমি 6 নিয়ে নিই, তো দুটো দুটো অবজারভেশনে ইফ ইউ আর রানিং আ ওএলএস, ইট ওয়ন্ট মেক আ সেন্স। তো যদি আমি এন ইজ ইকুয়াল টু 100 নিয়ে নিই, দ্যাট ইজ 100 অবজারভেশন, তাহলে ধরো আমি 4টা ড্রপ করলাম, নির্ঝর 6টা ড্রপ করলো, দিয়া 10টা ড্রপ করলো, বিদিশা 20টা ড্রপ করলো, অ্যান্ড তারপরে ঋতিকারও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট, লাইক সবার আলাদা আছে। তো এখন যে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যামাউন্টটা নিচ্ছি, এটা তো কোনো লাইক ম্যাথমেটিক্যাল রিজন তো নেই বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিজন নেই কি হোয়াট শুড বি দ্য নাম্বার। এটা সবাই আমরা সাবজেক্টিভ আমাদের নিজের ইচ্ছার মতো একটা ডিলিট করে রেখে দিলাম। সো যদি লাইক রেজাল্টস অত বেশি ডিফার না করে, ওয়েল এন্ড গুড, বাট হোয়াট ইজ দ্য পসিবিলিটি অফ ইট? তো প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য রেজাল্টস উইল বি ডিফারেন্ট আমার থেকে তোমাদের বা
ফ্রম ইচ আদার, লাইক আমি যেই টেস্টটা করব সেটা তোমাদের থেকে ডিফারেন্ট হবে, তোমরা যেই টেস্টটা করবো আমার ইউআর ওটাও তোমরা ডিফারেন্ট পাবে। তো এই প্রবাবিলিটিটা বেশি আছে, কেন কি সি আমরা ডিফারেন্ট নিচ্ছি, এন্ড কোনো রিজন নেই কি সি আমরা কতটা নিচ্ছি, জাস্ট উই নিড ইকুয়াল গ্রুপ ইন বোথ দ্য পার্ট বা প্রপোর্শনেট গ্রুপস ইন বোথ দ্য ক্লাস। তো সি যেটা সেন্ট্রাল অবজারভেশনটা হচ্ছে ওটা একটা সাবজেক্টিভ ম্যাটার হচ্ছে উইচ ডিফার্স অ্যাজ পার দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ পিপল অর এনিথিং। মানে আমার ইচ্ছে কি আমি কতটা করব, তোমাদের ইচ্ছে তুমি কতটা ড্রপ করবে। তো ফার্স্ট প্রবলেম ইজ দিস। সেকেন্ড হচ্ছে যেটা আমি বললাম সি ক্যান নট বি টু লার্জ বা টু স্মল। এখন ধরো আমি টেনের মধ্যে, যদি আমি টেনের মধ্যে তো ছাড়া 100 এর মধ্যে 100 অবজারভেশন এর মধ্যে খালি দুটো অবজারভেশন ড্রপ করলাম, will it make any difference? কেন কি দুটো অবজারভেশন, লাইক ইট হার্ডলি কাউন্টস, ঠিক আছে। তো 100 এর মধ্যে থেকে যদি দুটো অবজারভেশন আমরা ডিলিট করি, তো দুটো গ্রুপের লাইক কম্পেয়ার করে লাইক ইট ইজ अगेन অনেক হাই চান্সেস আছে কি আমরা সেম ভেরিয়েন্স পাবো ফর দ্য টু গ্রুপ। কেন কি লাইক এত বেশি অবজারভেশন আছে and তার মধ্যে শুধু আমি যদি দুটো অবজারভেশন ড্রপ করছি, তো এই সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ বা এই গ্যাপটাই আমরা পাচ্ছি না যেটা দুটো গ্রুপসকে ডিভাইড করে। তো ইট ক্যানট বি টু স্মল। নেক্সট ইজ ইট ক্যানট বি টু লার্জ। কেন? বিকজ যেটা আমি বললাম ফার্স্টে, ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম মেনটেন করা যাবে না। তো যদি আমি 100 এর মধ্যে, বা তুমি ধরো 10 এর অবজারভেশনস এর এক্সাম্পলটা নাও, তো 10 এর মধ্যে ধরো আমি 8টা আমি ডিলিট করে দিলাম, ঠিক আছে। 8টা ডিলিট করার পরে n মাইনাস সি কত হচ্ছে, 10 মাইনাস 8 ডিভাইডেড বাই 2। সো 2 বাই 2 ইজ 1, আমাদের ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম 1 আছে। ইজ ইট সাফিসিয়েন্ট? একদমই না। কেন কি এত কম ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম নিয়ে, যেটা আমরা একটা একটা অবজারভেশন নিয়ে কিছুই আমরা রান করতে পারবো না, মানে ইচ অবজারভেশন ফর ইচ গ্রুপ। তো ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স। তো সি যে অবজারভেশনটা হবে, সেন্ট্রাল অবজারভেশনটা মানে সি which is the number of observations to be dropped, এটা has to be in somewhere between extremes। তো নট টু লো, নট টু হাই, একটা মাঝখানে করতে হবে আমাদেরকে। বাট अगेन ওটার মধ্যে সাবজেক্টিভিটি এসে যায়। তো এটা হচ্ছে দুটো প্রবলেম। এটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট, তোমার গোল্ড ফ্রে কোয়ান্ট টেস্টের এন্ডটা। এখান অব্দি কারো কোনো ডাউট আছে? এরপরে অন্য টেস্টে যাব। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট হচ্ছে ব্রুস প্যাগান গডফ্রে টেস্ট। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা থিওরিটিক্যালে নাও লাগলে তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে লাগতে পারে, পারে না, লাগবে অ্যাকচুয়ালি। তো প্র্যাকটিক্যালি কিছু নেই, বাস ফর্মুলা রান করাতে হবে, দ্যাটস ইট। তো ফিফথ হচ্ছে ব্রুস প্যাগান গডফ্রে টেস্ট। তো এটাও থিওরিটিক্যাল এক্সপার্ট থেকে যাব। সো উই আর কনসিডারিং আ মডেল, a regression model, MLRM actually, এখানে MLRM হবে, multiple linear regression model। মাল্টিপল রিগ্রেশন মডেলটা লিখে নিই। মাল্টিপল মানে তোমার অনেকগুলা ভেরিয়েবলস, বাই দ্য ওয়ে। তো এখানে তোমার অনেক এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস থাকবে, নট জাস্ট ওয়ান। সো β1 প্লাস β2 x2i প্লাস β3 x3i প্লাস এটা কন্টিনিউ হবে টিল beta k x ki plus ui, where ui follows all classical properties of homoscedasticity। হলো না, homoscedasticity, না না, all properties except for homoscedasticity, apart from homoscedasticity. So we assume again the variance of ui is equals to sigma I square, where I is equals to 1 to n. Now next we assume
assume that sigma I square, which is the variance of the error term, has a functional form of alpha 1 plus alpha 2 z2i plus এটা গুণ যাবে alpha m zmi where zi are known variables which can be xi. তো ফার্স্টে আমরা একটা এমএলআরএম নিয়ে নিলাম লাইক মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল যেখানে ইউআই সবকিছু ফলো করে লাইক সবগুলা প্রপার্টিজ অফ তোমার সিএলআরএম বা এমএলআরএম এর প্রপার্টিজ গুলো আছে বাট সিমিলার প্রপার্টিজ থাকে যাই হোক তো এগুলো ফলো করে বাট হোমোস্ক্যাডাসিটি অ্যাজাম্পশনটা ফলো করছে না সো অবভিয়াসলি উই উইল অ্যাজিউম দ্যাট ভেরিয়েন্স অফ ইউআই ইজ ইকুয়াল টু সিগমা স্কোয়ার নেক্সট আমরা এই যে ভেরিয়েন্স হেট্রোস্ক্যাডাস্টিক ভেরিয়েন্স আছে ওটা একটা আমরা ফাংশনাল ফর্মে নিয়ে নিই where sigma I square এটা will be function of all the zi's from z2i to zmi কারণ z2i এর till zmi এই z গুলা হচ্ছেটা কি সো অনেকবার তুমি দেখবে এন্ডোজেনাইটিভ এর পরের সেমিস্টার যদি তোমরা ডিএসসি নাও দেখবে কোনো কোনো ভেরিয়েবলস এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস এক্সাই জায়গায় হেন্ডোজেনাইটিভ প্রবলেমে তো এক্সাই গুলা ইউআই থেকে রিলেটেড থাকে বাট এখানে রিলেটেড থাকে না বাট বেসিক্যালি তোমার আইডিয়াটা হচ্ছে এক্সাই জায়গায় আমরা কোনো অন্য ভেরিয়েবল ইউজ করবো which will represent xi or will be somewhere related to xi তো এখানেও যে zi টাকে নিচ্ছি ওটা ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ xi তো যেটা লিখলাম zi's are known variables which can be xi তো মানে as a substitute you can say but ওগুলো different variables হচ্ছে from xi but we can represent it in form of like xi তো যেটা একটা খুবই কমন এক্সাম্পল দিব আজকালদের এডুকেশন সিস্টেমে কি বলা হয় তোমার মার্কসই তোমার লাইক হাউ ইন্টেলিজেন্ট ইউ আর ওটা ডিটারমাইন করে ঠিক আছে সো এই জেড এক্সাইটা ধরে নাও ইয়োর ইন্টেলিজেন্স ঠিক আছে অ্যান্ড এই ইন্টেলিজেন্সটাকে আমরা কি দিয়ে মেজার করছি আমাদের মার্কস দিয়ে তো জেডআই তো জেডআইটা হচ্ছে আমাদের মার্কস বেসিক্যালি তো এক্সআইটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে জেডআই বাট অবভিয়াসলি নট অলওয়েজ পসিবল কি তোমার জেডআইটা তোমার কি বলে এখানে বলছি না এখানে তো হবেই রিলেটেড বাট ইন রিয়েল লাইফ এটা হতেই পারে কি ওটা রিপ্রেজেন্ট না করছে বিকজ উই হ্যাভ সিন দ্যাট দ্য স্টুডেন্টস হু হ্যাভেন্ট পারফর্ম ওয়েল ইন দ্য স্কুল কলেজ লাইফ বা এমনি সামথিং ইজ ডুইং ভেরি ওয়েল ইন লাইফ তো মার্কস একটা প্রক্সি হতেই পারে না কি মার্কস প্রক্সি হতেই পারে না কি তুমি কতটা ইন্টেলিজেন্ট হচ্ছ বিকজ দের আর মেনি পিপল যার ওয়ার্ল্ডলি ইন্টেলেক্ট বেশি আছে অ্যাজ কম্পেয়ার টু বুকস তো নট পসিবল এন্ড এটা এন্ডোজেনাইটি তো হতে পারে কি ওটা এখানে ভুল হয়ে যাচ্ছে তুমি ইনস্ট্রুমেন্টস বলা ওইখানে জেডআই গুলাকে ইনস্ট্রুমেন্টস বলা হয় তো এখানে ইনস্ট্রুমেন্টস বলা হয় না বাট উই কনসিডার ইট অ্যাজ আ লাইক সামথিং which can be xi but not the xi so this is the thing next point is if there is no heteroscedasticity which implies lambda 2 is equals to lambda 3 is equals to lambda m or small m and sigma I square is equals to sigma alpha 1 a constant. Hence, a null hypothesis বা H1 লিখে দিচ্ছি may be framed as null hypothesis দেখবে একটু চেঞ্জ হচ্ছে মানে হোমোস্কেডাসিসই আছে বাট আমরা যেই ফর্মে লিখছি ইট ইজ ডিফারেন্ট alpha 2 is equals to alpha m অব্দি ঠিক আছে to detect heteroscedasticity তো দেখো যদি তোমার
সাপোজ মডেলে হেটেরোস্কেডাসিটি নেই অ্যান্ড এটা একটা হেটেরোস্কেডাস্টিক ভেরিয়েন্স হচ্ছে। তো যদি এটা হেটেরোস্কেডাসিটি যদি মডেলে না থাকে, দিস পার্টিকুলার যেটা আমি সার্কেল করলাম ওটা হ্যাজ টু বি আ কনস্ট্যান্ট। বাট এখানে Z2i ZMI এগুলো তো তোমার ভেরিয়েবলস হচ্ছে, তো অ্যাজ এন্ড ওয়েন দিজ উইল বি চেঞ্জিং, তো তোমার লেফট হ্যান্ড সাইডটা উইল চেঞ্জ। তো এগুলোকে চেঞ্জ না করাবার জন্য বা একটা কনস্ট্যান্ট রাখার জন্য we can always assume কি এগুলো সেম হচ্ছে। ল্যামডা টু এটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো লিখলাম আমি, দিস ইজ ইকুয়াল টু জিরো, এটা হবে। তো যদি আমি চেঞ্জ করাতে না চাই এই পার্টিকুলার টার্মটাকে, দেন আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে we need a constant, yeah something constant, but z2i থেকে zmi these are the variables, so as and when the observations are changing zi will change, ঠিক আছে। তো zi যদি চেঞ্জ করছে তো এটা আমরা জিরো ধরে নিতে পারি, ঠিক আছে, বাট অবজারভেশন ক্যানট বি জিরো। তো জিরোর সাথে যে কোফিশিয়েন্ট গুলো আছে মানে zi এর সাথে যে কোফিশিয়েন্ট গুলো আছে ওটা জিরো হতে পারে কিন্তু। তো আমরা এক্স টু বলছি, ল্যামডা টু টু ল্যামডা এম এই পার্টিকুলার জিনিসটাকে জিরো ধরে নিচ্ছি। তাহলে হোয়াট we have only lambda 1, and lambda 1 টা obviously it is a kind of intercept term and it will be a constant। তো এই যে এই ইকুয়েশনটা ফ্রেম করলাম যেটা হেটেরোস্কেডাস্টিক ভেরিয়েন্সটাকে আমরা ইন টার্মস অফ জেড লিখলাম। তো এটার টেস্টটা এরকম করে হবে কি যদি হোমোস্কেডাস্টিক থাকে তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইডে একটা কনস্ট্যান্ট হবে which is lambda 1। তো এই কনস্ট্যান্টটা থাকার জন্য ল্যামডা টু থেকে ল্যামডা এমটা জিরো হতে হবে, which implies কি যদি আমরা অবজারভেশন গুলো চেঞ্জ করছি তাও আমাদের ভেরিয়েন্সটা চেঞ্জ হচ্ছে না and it is remaining at the same position which is lambda 1। তো এই জন্য আমি এখানে লিখেছি if there is no heteroscedasticity which implies homoscedasticity, তাহলে lambda 2 to lambda m এটা পুরো equal to 0 হয়ে যাবে, which implies sigma I square এটা হয়ে যাচ্ছে lambda 1, and lambda 1 টা একটা constant, so sigma I square will also be a constant, so sigma I square না লিখে we can write simply sigma square। তো নাল হাইপোথিসিস আমরা যখন ফ্রেম করছি তো আমরা ইকুয়ালস টু জিরো লিখবো এটা। হ্যাঁ, তো এটা হলো। নেক্সট we come to the steps। তো step 1 is first we need to derive the residuals of the model given by u1 hat u2 hat till un hat। তো মডেলটা যেটা আছে তোমাদের ওগুলো রেসিডুয়াল ডিরাইভ করবে which is ei স্কয়ার, ei স্কয়ারটা না ei বেসিক্যালি। তো ei টাকে আমরা u1 hat দিয়ে লিখছি। তো আগে রেসিডুয়ালস গুলো ডিরাইভ করে দিয়েছি ফর অল দ্য অবজারভেশন ফ্রম i1 টু n। সেকেন্ড হচ্ছে, বাপরে কি সর্দি হয়েছে, we derive sigma tilde square which we write it as summation ui square divided by n। তো ইউআই টা তো সবগুলো আছে আমাদের কাছে অবজারভেশন, তো ওটার জাস্ট স্কোয়ার করে আমরা সামেশন করে দিই, সো উই উইল গেট আ পার্টিকুলার ভ্যালু এন্ড ডিভাইডেড বাই এন। তো এটা একটা কনস্ট্যান্ট আছে, তো কনস্ট্যান্টটাকে আমরা ডিনোট করছি সিগমা টিল্ডা স্কোয়ার দিয়ে। নেক্সট স্টেপ ইজ we construct a variable pi which we write as ui hat square divided by sigma tilde square। ঠিক আছে, তো সিগমা টিল্ডা স্কোয়ারটা একটা কনস্ট্যান্ট হচ্ছে কিন্তু, ঠিক আছে, কিন্তু ইউআই হ্যাটটা যেটা ছিল যেটা উপরে আমরা ডেরাইভ করেছিলাম ফার্স্ট স্টেপে, ইউআই হ্যাট স্কোয়ার ওটা ইজ আ ভেরিয়েবল, কেন কি অ্যাজ আই ইজ চেঞ্জিং তোমার ইউআই হ্যাটটাও তোমার চেঞ্জ করছে অ্যান্ড সামথিং মানে যেটা চেঞ্জ করছে টু দি পাওয়ার অফ টু মানে পাওয়ার যদি স্কোয়ার নিচ্ছ তবে সে ওটা একটা ভেরিয়েবল হবে। তো দ্যাটস ওয়াই এটা এটা ভেরিয়েবল, এটা কনস্ট্যান্ট। So a variable divided by constant will imply that this will also be variable। So এখানে pi লিখছি ওই জন্য, উপরে কিন্তু সিগমা টিল্ডা স্কোয়ার লিখেছিলাম, i কিছু ছিল না। তো pi টা এই জন্য আমরা i লিখছি সাবস্ক্রিপ্টে, বিকজ as i is changing তোমার pi এর ভ্যালুটাও চেঞ্জ হবে।
Step 4 is we regress this pi on z2i to zmi. তো পিআই টা আমরা আবার রিগ্রেস করব lambda 1 plus lambda 2 z2i, এটা কন্টিনিউ যাবে lambda m zmi plus vi, where vi is a purely random component and follows all the properties of a classical model. And step 5, which is the last one, is once we estimate, আচ্ছা এটা এই মডেলটা রান করব, তো এই মডেলটাকে রান করে কি কি আসবে, এটার হ্যাট lambda 2 এর হ্যাট থেকে lambda n এর হ্যাট, and then we can also get pi hat. pi hat মানে তুমি যদি এটা yi আর xi টার্মস এ লিখো, তো yi hat ও আমরা পাই ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল একটা হ্যাট ভ্যালু, তো এটা আমরা pi hat টা নিয়ে কাজ করব এরপরে। So once we estimate, এটা কি লিখলাম, mate pi hat, we can generate the ANOVA table. Now Bruce, Pagan, Godfrey have a defined test statistic. Obviously কিছু একটা statistics থাকবে তাহলে আমরা ফাইন্ড করতে পারবো। So test statistic টা হচ্ছে ESS by 2, and tabular value জন্য we need another thing, but it depends on what distribution it follows, মানে ESS 2 টা কোন distribution follow করবে। So we will see that it will follow chi-square with n minus 1 degrees of freedom to detect heteroscedasticity. তো এটা হচ্ছে তোমার, ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে তোমার এস্টিমেটেড ভ্যালু, আর এটা হচ্ছে তোমার ট্যাবুলার ভ্যালু। again তোমাকে কম্পেয়ার করতে হবে। So the final conclusion is evidence of heteroscedasticity when ESS by 2, which is that estimated value, is greater than the critical value with m minus 1, মানে n minus 1 ছিল পরে, বাট এখানে n minus 1 we will write because m number of observations. তো যদি এটা greater হয় then again we will reject h naught. এটা শেষ হলো আমাদের টেস্ট অফ ডিটেকশন, এরপরে আছে রেমিডিয়াল মেথডস। তো টেস্ট অফ ডিটেকশনস এর মধ্যে মানে আপ টিল হিয়ার কারো কোনো ডাউটস আছে একটু জলদি বলো, তাহলে আমি এগিয়ে যাব। না ঠিক কারো আছে। কোনো ডাউটস আছে? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে রেমিডিয়াল মেথডস, মানে যদি হেটেরোস্ক্যারাসিটি থাকে তাহলে কি হবে। সো রেমিডিয়াল মেথডস, তো ফার্স্ট দিনকে যখন আমরা হেটেরোস্ক্যাডাসিটি করেছিলাম, we actually proved কি যদি হেটেরোস্ক্যাডাসিটি থাকে একটা দেখবে consequences of heteroscedasticity বলে কিছু একটা ছিল, and ওইখানে আমি লাইক লিখেছিলাম কি estimated values of the parameters those are unbiased, but তোমার minimum variance property এটা আর ফলো করছে না, that's why it is not even blue. তো কনক্লুশনটা বেরোচ্ছে কি যদি হেটেরোস্ক্যাডাসিটি থাকে আর আমরা ওয়েলেস টেকনিকটা ফলো করছি, তাহলে এস্টিমেটেড রিগ্রেশন কোফিসিয়েন্ট যেগুলো আছে it will be unbiased, but ওই minimum variance property will be disturbed, which is not desirable obviously.
So as a result, the hypothesis testing exercise will also provide erroneous outcomes. এটা ছিল conclusion. এটা লিখে নিতে পারো তোমরা, লাইক in presence of heteroscedasticity. আমি শর্ট করে লিখে দিচ্ছি, heteroscedasticity, unbiasedness of estimated coefficients was maintained but not the minimum variance property. এটা হচ্ছে leading to erroneous outcomes. So this was the conclusion. Now it implies কি OLS টেকনিক তুমি ফলো করতে পারছো না বেসিক্যালি, সো বিকজ এই মিনিমাম ভেরিয়েন্স বেরোচ্ছে না, তো OLS এর জন্য we need another technique, so we will go to generalized least square technique. So the standard practice is to use generalized least square technique. এখানে লিখে নাও GLS and generalized least square estimation technique. Estimation technique to get the blue estimators. Here we will also learn about WLS. WLS মানে weighted least square WLS technique, which is a type of GLS. বেসিক্যালি আমরা জিএলএস মেথড ফলো করি, বাট জিএলএস এর অনেক মেথড আছে। এটা যেমনি আমি বললাম ডব্লিউএলএস, ওটার মধ্যে F2 জিএলএস, আই জিএলএস, তারপরে 2SLS, এগুলো অনেক কিছু আছে, তো এগুলো অত লাগবে না এখন। তো জাস্ট আমরা জিএলএস এর মধ্যে যেই জেনারেলাইজ লিস্ট স্কোয়ার টেকনিকটাকে ইউজ করছি, ইট উইল বি ওয়েটেড লিস্ট স্কোয়ার টেকনিক। সো অবভিয়াসলি ফার্স্ট আমরা মডেলটা কনসিডার করব। সো লেটস কনসিডার a two variable regression model in derivation form. Yi is equals to beta xi plus ui, where yi is equals to yi minus y hat, y bar, and xi is equals to xi minus x bar. এটাই deviation form এ লিখছি আমরা। Now obviously when we are considering a model, it must follow some assumptions যেটা আমরা already first দিনে করেছিলাম, first to like 1 to 6 assumptions। তো এখানে আমরা assumptions গুলো আরেকবার নোট ডাউন করে নিব, বিকজ এখানে হোমোস্ক্যারাসিটিটা ফলো হচ্ছে না। সো এখানে চারটা assumptions লিখবো। So let's consider the following assumptions. Assumptions গুলো ফার্স্ট হচ্ছে unbiasedness, the expectation of ui will be equals to 0. সেকেন্ড ছিল homoscedasticity, but এখানে তো homoscedasticity হবে না, তো we will again use a multiplicative term. তো ui square সিগমা ইউ স্কোয়ার, এটা হচ্ছে তোমার হোমোস্ক্যারাস্টিক ভেরিয়েন্স, এটার সাথে কিছু একটা মাল্টিপ্লাই করে দিব যেটা ভেরিয়েবল হচ্ছে, তাহলেই তোমার হেটেরোস্ক্যারাস্টিক ভেরিয়েন্স তুমি পেয়ে যাবে। তো এখানে আমরা কনসিডার করছি zi স্কোয়ার। সো হিয়ার we consider heteroscedasticity and variance of ui is known
to a multiplicative constant. Next is the assumption of non-auto correlation. Assumption of non-auto correlation, which implies expectation of ui, comma uj is equals to 0 for all I not equal to j, where I and j both ranges from 1 to n. And the last assumption is xi is non-x. xi is non-stochastic. Now ne endogeneity problem হয়ে যাবে, ensuring covariance of ui xi is equals to 0. নাও ফার্স্ট আমরা একবার ওএলএস অ্যাপ্লাই করে দেখে নিব কি রেজাল্ট পাচ্ছি, দেন আমরা ডব্লিউএলএস এ চলে আসবো। সো অ্যাপ্লাইং ওএলএস we get beta hat OLS কি ছিল, summation xi yi সব ডেভিয়েশন ফর্ম কিন্তু xi স্কয়ার। তো y এর জায়গায় আমরা বিটা লিখবো, বিটা বলছি, y এর জায়গায় আমরা y এর পুরো ইকুয়েশনটা পুট করব। সো xi beta xi plus ui divided by summation xi স্কয়ার। তো সামেশন এখানে বিটা আগে বেরিয়ে গেল, xi স্কয়ার ডিভাইডেড বাই সামেশন xi স্কয়ার cancel out, and this is equal to summation xi ui divided by summation xi square, value গুলো বেরিয়ে গেল। So here beta hat OLS is equals to this value. এখন আমরা properties of the estimated value তে গেলাম। So properties of the estimated values, এটা সেম এক্সারসাইজ যেটা আগে আমরা করেছিলাম ফার্স্টে, সেটার মতোই হচ্ছে। সো ফার্স্ট হচ্ছে এক্সপেকটেশন অফ বিটা হ্যাট ওএলএস অবভিয়াসলি। সো এক্সপেকটেশন অফ বিটা হ্যাট ওএলএস, সো বিটা হ্যাট ওএলএস টা বিটা হ্যাটটা কি বেরোলো, উপর থেকে সেম স্টেপস গুলো কপি করে ইউ নিড টু রাইট বিটা প্লাস সামেশন xi ui ডিভাইডেড বাই সামেশন xi স্কয়ার, দেন ইউ নিড টু অপারেট তোমার এক্সপেকটেশন অফ বিটা হ্যাট ওএলএস। সো এক্সপেকটেশন অফ বিটা হ্যাট ওএলএস is equals to expectation of beta plus expectation of summation xi ui divided by summation xi square. So this will be beta hat OLS. Expectation of beta will be beta because beta is a constant, and then এটা তো নন স্টোকাস্টিক হচ্ছে xi আর xi square, তো ওটা বেরিয়ে গেল, and this expectation will apply only on ui, and from false assumption of unbiasedness this term will be equal to 0. So beta hat OLS is equals to beta. Thus we can write in presence of heteroscedasticity beta hat OLS still provides an unbiased estimator of beta. এটা হলো ফার্স্ট প্রপার্টিটা। সেকেন্ড হচ্ছে ভেরিয়েন্স অফ বিটা হ্যাট ওএলএস। হ্যাঁ, তো ভেরিয়েন্স অফ বিটা হ্যাট ওএলএস এর জন্য again we need to write expectation of beta hat OLS minus expectation of beta hat OLS এটা স্কয়ার, and this we know beta হবে। সো বিটা হ্যাট মাইনাস বিটা এখান থেকে দেখো কি ভ্যালুটা বেরিয়েছিল, তো এটা বিটা হ্যাট ওএলএস মাইনাস বিটা করলে এক্সপেকটেশন xi ui ডিভাইডেড বাই সামেশন xi স্কয়ার হচ্ছে, আমরা ডাইরেক্টলি পুট করে দিচ্ছি এখানে। this will be expectation beta hat minus beta and OLS লিখে দিয়ে is equals to expectation xi ui summation xi square, দেন উপরে একটা স্কয়ার আছে। সো अगेन আমাদেরকে
ফার্স্টে স্কোয়ার টার্ম ইচ স্কোয়ার টার্ম লিখতে হবে and then we will write the cross products. So denominatorটা আগে বার করে দিচ্ছি, so it will be summation xi square, this will be whole square, and this is expectation of summation xi square ui square, এটা ফার্স্টে হবে, and then summation xi xj ui uj, এটা হলো where I is equals to 1 to n, I and j both is equals to 1 to n, and I is not equal to j. Then again expectations we have to take, so xi square whole square, xi টা বাইরে আছে, and then expectation of ui square এখানে, and the next one is xi square, and then এখানেও তোমার একটা বাইরে আসবে, হ্যাঁ xi তো ডাইরেক্ট xi টা বাইরে, and expectation of ui. So দেখো expectation of ui will be equals to 0 from again ui uj হতো, xi xj, and this is expectation of ui uj. So ui uj টা again equal to 0 হতো from the assumption of non-auto correlation. Our first term টা which is summation xi square into expectation of ui square. The expectation of ui square আমরা কি assume করেছিলাম, sigma square into zi square. So here also we will write the same thing. So yeah, so summation xi square divided by summation xi square square, and this will be sigma u square zi square. তো তোমার ये variance এর ভ্যালুটা আসছে sigma square summation xi square zi square divided by summation xi whole square. This is actually your variance of ui, na beta, sorry, variance of beta at OLS. তো দেখো বিটা at OLS এ থাকা কি উচিত ছিল, sigma u square, বাট এখানে আছে কি sigma u square into that particular multiplicative term. So not possible to have minimum variance. So next we will consider যেটা এখান থেকে WLS start হচ্ছে is in the next step we consider a transformed model given by yi by zi is equals to beta xi small xi হবে xi by zi plus ui by zi. আমি সবার থেকে আমি zi টাকে ডিভাইড করে দিচ্ছি, and then we are writing it as yi by zi plus beta equals to beta xi by zi, আর এইটাকে নিয়ে নিচ্ছি আমরা equivalent to vi. So this is equals to vi, where vi is equals to ui by zi. এখানে আমি একটা ট্রিক্স বলে রাখছি, ঠিক আছে? তো কোনো মডেল যদি দেয়, যেটা আমি পরে একটা এক্সাম্পল করাবো, তো কোন টার্মটা তোমাকে নিচে ডিভাইড করতে হবে। তো বেসিক্যালি যখন তুমি ওই হেটেরোস্কেডাস্টিক ভেরিয়েন্সটা ধরছো, যে মাল্টিপ্লিকেটিভ ফর্মটা থাকবে which is zi স্কোয়ার ছিল এখানে, ওটার স্কোয়ার রুট নিয়ে which is zi, ওটাকে দিয়ে সবগুলোকে ডিভাইড করে দিবে, বিকজ এখানে তোমার ভেরিয়েন্সটা কি আসছে তোমার zi স্কোয়ার। তো তোমার যদি এখানে একটা zi স্কোয়ার এসে যায়, দেন দিস এন্ড দিস উইল ক্যান্সেল আউট, এন্ড তোমার এখান থেকে একটা একটা ক্যান্সেল আউট এমনিতেও হবে। তো তোমার সিগমা ইউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সামেশন xi স্কোয়ার অলরেডি যেটা আমাদের দুইটা হাতের ভেরিয়েন্স ছিল ওটা পেয়ে যাবে। তো দ্যাটস ওয়াই যেটা তোমাদের মাল্টিপ্লিকেটিভ টার্মে থাকবে হেটেরোস্কেডাস্টিক ভেরিয়েন্সে, zi স্কোয়ার যেটা ছিল ওটারই স্কোয়ার নিতে হবে না, নর্মালটা দিবে which is zi, ওটা দিয়ে সবগুলোকে ডিভাইড করে দেবে, তাহলেই তোমাদের আনসার এসে যাবে। এটা ট্রিক্স বললাম, কেন হচ্ছে ওটা আমি এই যে এখানে এক্সপ্লেন করলাম,
কি যদি তোমার জেডাই হয় তাহলে অবভিয়াসলি যখন তুমি ডিভাইড করে জেডাই দিয়ে ডিভাইড করছো আর ওটা স্কোয়ার রুট দিচ্ছ ভেরিয়েন্স ফর্মুলাতে, তো ওটা জেডাই স্কোয়ার একটা টপ বেরিয়ে আসছে, তো এমনি করে ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে তাহলে। তো ভিআই ফলোস অল দ্য ক্লাসিক্যাল অ্যাসাম্পশনস, তো এগুলো আমাদেরকে লিখতে হবে। VI follows the assumptions of the classical model. First হচ্ছে expectation of VI is equals to 0. এটা তুমি ডাইরেক্টলি চেকও করতে পারবে because expectation of YI by X X তো না ZI is equals to expectation of beta বেরিয়ে গেল XI plus ZI is equal, এটা না করে you can directly do this. Wait. Expectation of VI কি হচ্ছে UI by ZI. Now from here you can write expectation of UI divided by ZI, and expectation of UI কি হচ্ছে 0, 0 by ZI is equals to 0, এখান থেকে ফার্স্ট সেটটা প্রুফ হয়ে গেল। সেকেন্ড হচ্ছে variance of VI which is equals to expectation of VI minus expectation of VI হবে। তো VI টা কি হচ্ছে actually UI by ZI, so UI by ZI minus expectation of UI by ZI এটার হোল স্কোয়ার, then you know this is equals to 0 from the এই যে ফার্স্ট পার্ট, তো UI by ZI হোল স্কোয়ার, এখানে ZI স্কোয়ারটা বাইরে চলে আসলো and expectation of UI স্কোয়ার, expectation of UI স্কোয়ার কি ছিল আমাদের ZI স্কোয়ার ইনটু সিগমা ইউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ZI স্কোয়ার, এই ZI স্কোয়ারটা ক্যান্সেল হয়ে গেল। তো দেখো এখন এরর টার্মের ভেরিয়েন্সটা কিন্তু হোমোস্ক্যারাসিক বেরিয়ে গেল। তো যেটা আমি তোমাকে বলছিলাম ZI নিতে, ইট ওয়াজ বিকজ অফ দিস রিজন, কেন কি ZI স্কোয়ার একটা চলে আসবে ভেরিয়েন্সে এন্ড দেন ইট উইল ক্যান্সেল আউট। তো এখানে দেখো তোমার একটা হোমোস্ক্যারাসিক ভেরিয়েন্স পেয়ে যাচ্ছ, হেন্স VI is homoscedastic. 3 is VI is non-autocorrelated, which implies VI, VJ যেটা হবে তোমার ZI ZJ multiplied by UI UJ. This is equals to 0 হবে because this is equals to 0 again. And last is XI, small xi by ZI are non-stochastic. কেন কি দুটোই ডিনোমিনেটর নিউমারেটর দুটোই non-stochastic হচ্ছে। These are the transformed variables যেটা yi by zi ধরছি বা xi by zi ধরছি বা bi ধরছি, these are all the transformed variables. এখন আমরা OLS টেকনিক ইউজ করব। So applying OLS to the transformed model, we get new estimated value. So আগে যেটা বিটা হ্যাট লিখতাম ওটা আমি এখন বিটা স্টার লিখছি। So বিটা স্টার ইজ ইকুয়ালস টু এখানে কি থাকে সামেশন xi yi, আগে কি ছিল দাঁড়াও সামেশন xi yi ডিভাইডেড বাই সামেশন xi স্কয়ার। তো এখন xi এর জায়গায় কি লিখবো xi by zi, আর yi এর জায়গায় লিখবো yi by zi and divided by summation xi by zi whole square. So সেটাই আমরা লিখবো এখন summation xi zi into summation yi zi divided by summation xi by zi whole square. এখন ফরম্যাটটা সেম হচ্ছে, this is the format and this is the value of the transformed model. Now আমরা yi value put করবো, so summation xi by zi and yi by zi is equal to beta xi by zi plus vi
whole divided by summation xi by zi whole square. Then again multiply করবো from each of the terms. So first এর জন্য it will be beta summation xi by zi whole square, and এটা already নিচে একটা আছে summation xi by zi whole square. Then this will cancel out. আর তোমার অন্য টার্মটা হচ্ছে summation xi vi by zi divided by summation xi by zi whole square. বা তুমি এটাই লিখতে পারো xi by zi একসাথে লিখছো and then vi. This will be better. So এটা হয়ে গেল। তো তোমার লাস্টে ভ্যালু আসছে বিটা স্টার ইজ ইকুয়ালস টু বিটা প্লাস summation xi by zi into vi divided by summation xi by zi whole square. So since we are weighing ith observation by 1 by zi, which is the inverse of the square root of the multiplicative term multiplicative variable factor of the error term in the model. This estimation technique by this estimator is called weighted least square WLS estimator. তো দেখো আমরা মডেলটাকে কি দিয়ে ডিভাইড করলাম zi দিয়ে, which is আমি অলরেডি বলেছিলাম স্কোয়ার রুট অফ দ্য মাল্টিপ্লিকেটিভ এরর টার্ম ভেরিয়েবলের টার্মটা হবে। তো এই zi তোমরা যখন মিন বার করতে ওয়েটেড মিন, ঠিক আছে, ওয়েটেড মিনে তোমরা কি করতে, যেই অবজারভেশনস গুলো আছে ওটার সাথে একটা পার্টিকুলার ওয়েট তোমরা মাল্টিপ্লাই করতে, ঠিক আছে। আর নর্মাল মিনে কি হয়, সবগুলো তুমি অবজারভেশনস গুলোকে প্লাস করে ডিভাইডেড বাই দ্য নাম্বার অফ অবজারভেশনস করলে, ওয়েটেড মিনে সবগুলো অবজারভেশনস বা ইচ অফ দ্য অবজারভেশনস এর মাল্টিপ্লিকেটিভ টার্ম বা নট টার্ম বলতে গেলে, বাট একটা পার্টিকুলার নাম্বার দিয়ে তোমরা মাল্টিপ্লাই করতে এন্ড দেন ওটা সামেশন বার করতে এন্ড দেন ডিভাইডেড বাই দ্য নাম্বার অফ অবজারভেশনস বা নাম্বার অফ সরি সাম অফ ওয়েটস, এটা হতো আই গেস। হ্যাঁ, তো এটা করতে, তো এখানেও যখন আমরা মানে ট্রান্সফর্ম মডেলে দিলাম we actually divided by zi, but technically if you see we are multiplied by 1 by zi. তো এই 1 by zi তে যেটা মাল্টিপ্লিকেট লাইক মাল্টিপ্লাই করলাম these are actually the weights, ঠিক আছে। তো যেহেতু এখানে weights দিয়ে আমরা কাজ করছি, so that's why the estimator which we got after applying this transform model, তো এটাকে বলা হয় তোমার ওয়েটেড লিস্ট স্কোয়ার এস্টিমেটর। আগে আমরা এটা ওএলএস এস্টিমেটর হয়ে জানতাম, এখন এটা ডব্লিউএলএস এস্টিমেটর ধরে জানি। তো এরপরে আমাদেরকে এক্সপেকটেশন অফ বিটা হ্যাট এন্ড ভেরিয়েন্স অফ বিটা হ্যাট এটা বার করতে হবে। সো এক্সপেকটেশন অফ বিটা হ্যাট বিটা স্টার, তো উপরে দেখো বিটা অলরেডি আছে, এটার এক্সপেকটেশন, এক্সপেকটেশন অফ বিটা এটা হয়ে যাচ্ছে তোমার বিটাই হবে, and the next expectation is summation xi by zi vi divided by summation xi zi লিখলাম xi by zi whole square, এটা গেল ব্র্যাকেটটা ক্লোজ, this is vi vi। তো expectation of beta will be beta because constant, so তুমি লিখে দাও ডাইরেক্ট। এখানে দেখো xi by zi দুটোই কিন্তু নন র্যান্ডম হচ্ছে, তো এগুলো এক্সপেকটেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবে, তো এক্সপেকটেশন উইল অপারেট অনলি অন vi। সো summation xi by zi এটা বাইরে লিখলাম, ডিনোমিনেটর বাইরে লিখলাম xi by zi whole square, and this expectation of vi আমরা এটার উপরে লিখলাম, and we already proved above
কি এক্সপেকটেশন অফ vi ইজ ইকুয়ালস টু 0, তো এই পুরো টার্মটা ইজ ইকুয়ালস টু 0 হয়ে যাবে জাস্ট বিকজ এটা 0 হচ্ছে। So expectation of beta star is equals to beta. So again, it gives us unbiased estimator. Unbiased WLS estimator. Now we will check for beta star তোমার variance. So this is again expectation of beta star minus expectation of beta star is equals to the power square. And এখানে beta star এর expectation of beta star beta বেরিয়েছে, we can simply substitute the value, we will get beta star minus beta whole square. এখন দেখো বিটা মাইনাস বিটা স্টার, এইটা বিটা স্টার মাইনাস বিটা, যদি বিটাটাকে তুমি লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে যাও তো ইউ আর লেফট উইথ অনলি দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড, তো এখানে জাস্ট পুট করে দেবো এই পার্টিকুলার পার্টটা নিচে। সো দিস ইজ ইকুয়ালস টু summation xi vi xi zi into vi divided by xi by zi whole square, এটা হোল স্কোয়ার। তো ডিনোমিনেটরটা নিচে বেরিয়ে যাবে which is xi zi হোল স্কোয়ার, এটারও আবার স্কোয়ার, ঠিক আছে। এন্ড উপরেরটা আমাদেরকে তোমার আবার ইয়ে ফর্মে নিতে হবে, কি বলে square of the each terms and then its covariance. So expectation of summation xi square vi square divided by zi square, এটা তোমাদের হয়ে গেল স্কোয়ার টার্মস গুলো। এন্ড কোভেরিয়েন্স এর জন্য দুটো সামেশন i is not equal to j summation, এটা এখানে লিখবো না, summation xi xj, হচপচ হয়ে গেল, ধরো পুরোটা আমি একসাথে লিখছি। সো ফার্স্টে তোমার বাইরে বেরিয়ে আসলো এখানে ডিনোমিনেটরটা which is xi by zi whole square and এটারও একটা হোল স্কোয়ার। দেন we will write the squares. Squares এর জন্য xi square vi square divided by zi square. The next is summation I not equal to j xi xj vi vj divided by zi zj, এটার পুরো এক্সপেকটেশন, ডিনোমিনেটর এক্সপেকটেশন না, খালি নিউমারেটর এক্সপেকটেশন। দেখো এক্সপেকটেশনটা অকার করবে এইখানে একটা আর ভিআই ভিজে তে একটা, ঠিক আছে, বিকজ এক্সআই আর জেডআই টা নন র্যান্ডম, তো বাইরে এসে যাবে। তো নেক্সট একটা তুমি লিখবে, আমি বলে দিচ্ছি সবগুলা লিখবে, বাট এখানে এক্সপেকটেশন অফ ভিআই থাকবে আর এখানে এক্সপেকটেশন অফ ভিআই ভিজে থাকবে, রেস্ট এভরিথিং ইজ সেম। এন্ড আগে থেকে এক্সপেকটেশনটা হাটিয়ে দিবে। So then you will find that this is equals to 0, this is also equal to 0 from the assumptions of unbiasedness and non-autocorrelation. এটা হচ্ছে unbiasedness and এটা হচ্ছে non-autocorrelation. vi square তো আচ্ছা সরি, vi square এখানে থাকবে তোমার variance of vi square which is sigma u square, যেটা হোমোস্ক্যাডাস্টিক আসলো। তো তোমার খালি তোমার লেফট হ্যান্ড সাইডে এই টার্মটা থাকছে তাহলে। তো নেক্সট উই উইল রাইট ভেরিয়েন্স অফ beta star is equals to সবগুলো টার্মস লিখলে xi by zi, তো summation xi by zi whole square into sigma u square divided by summation xi by zi whole square, ওটার আবার হোল স্কোয়ার। তো এই হোল স্কোয়ার এটা ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, তো we are getting variance of beta star is equals to sigma u square divided by summation xi by zi whole square. এখানে অব্দি কারো কোনো ডাউট আছে? আর একটু বাকি আছে 5 মিনিটের মতো। এখানে অব্দি কারো কোনো ডাউট আছে আগে বলো, তারপর আমি ইয়ে করবো, আদারওয়াইজ ওটা বুঝতে পারবে না।
অয়ন্তিকা বুঝতে পারছো? লিভ করে গেছে। দিদি দিয়া, এক্সপেকটেশন অফ বিআই স্কোয়ার এর পার্টটা আরেকবার বলো। বিআই স্কোয়ারের পার্ট, হ্যাঁ। এই যে ফার্স্ট এরটা কি, এই যে এখানে না না, আফটার অ্যাপ্লাইং এক্সপেকটেশন অফ বিআই স্কোয়ার তারপর ওই সিগমা ইউ স্কোয়ারটা কিভাবে আসছে? আহ, মানে এইটা বলছো তো? আচ্ছা, এক্সপেকটেশন অফ বিআই স্কোয়ার, এই যে উপরে যে অ্যাজাম্পশনস গুলো আমরা লিখেছিলাম, ইট ইজ এটা, এখান থেকে আসছে। সো তুমি তো এখানে ওকে ওকে। এক্সপেক্ট, না এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে এক্সপেকটেশন অফ ভিআই স্কোয়ার, কারণ কি ভিআই ইজ ইকুয়াল টু ইউআই বাই জেড ছিল। তো নিচে যখন আমরা এক্সপেকটেশন অফ ভিআই স্কোয়ার কনসিডার করছি, আমরা জাস্ট এই ভ্যালুটা আমরা পুট করছি, সিগমা ইউ স্কোয়ার। তো লাস্ট পার্টে চলে যাই, কিছু ডাউট থাকলে কিন্তু বলো, বিকজ না সলভ হলে কিছু হবে না। ম্যাম হয়তো নেক্সট এটাই করালো বা নেক্সট সেমে এটা আসলো, তো বেটার টু ক্লিয়ার ইউর ডাউটস রাইট নাও, কেন কি পরে প্রবলেম হবে। তো এটা আমরা অলরেডি পেয়ে গেলাম সিগমার ভ্যালুটা, সরি, উফ, এত আওয়াজ করে না, ভেরিয়েন্স এর ভ্যালুটা আমরা পেয়ে গেলাম, বাট উই ডোন্ট নো whether it is minimum variance or it is some other variances. So to consider that, we will consider a ratio of the variances. So before that we will show that beta star WLS is more efficient than DOLS estimator beta hat OLS. And to do this, we will consider the ratio beta star WLS and beta hat WOLS. তো দুটোরই ভ্যালু আমরা বের করেছি। তো WLS এর ভ্যালু ছিল তোমার সিগমা ইউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সামেশন এক্স আই বাই জেড আই হোল স্কোয়ার, এন্ড বিটা হ্যাট ওএলএস এর ভ্যালু ছিল তোমার সিগমা ইউ স্কোয়ার এক্স আই স্কোয়ার জেড আই স্কোয়ার, জেড আই স্কোয়ারের এক্স আই স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার। এখানে দেখো এই দুটো ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, এন্ড দেন ইউ ক্যান রাইট ভেরিয়েন্স নিয়েছে তো, হ্যাঁ, বিটা স্টার WLS ডিভাইডেড বাই বিটা হ্যাট ওএলএস, ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দিলে ইউ উইল বি গেটিং, এটা উপরে চলে গেল সামেশন এক্স আই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই, এটা ডিনোমিনেটরে আসছে উপরেটা জেড আই বাই এক্স আই হোল স্কোয়ার, আর এটাও তোমার ডিনোমিনেটর থাকছে which is সামেশন এক্স আই স্কোয়ার জেড আই স্কোয়ার। ঠিক আছে, তো নিচে তোমার এই পার্টটা থাকছে, আর উপরে খালি সামেশন এক্স আই স্কোয়ার হোল স্কোয়ারটা থাকছে। Now we will adjust by multiplying and dividing by zi, খালি উপরের পার্টটাতে, কেন কি নিচে অলরেডি zi আছে। তো উপরের পার্টে we can write it as স্কোয়ারটাকে কমা নিয়ে নিচ্ছি, মানে এই স্কোয়ারটাকে বেসিক্যালি, and x উফ, দাঁড়াও 1 মিনিট। by zi,
তো দেখো ভিতরেও xi স্কয়ার একটা আছে, ঠিক আছে? তো একটা নিতে পারি xi zi, আর একটা নিতে পারি xi zi, ঠিক আছে? তো তুমি এটা zi কে ক্যান্সেল আউট, ইউ ক্যান ক্যান্সেল ইট আউট, এন্ড তোমার ভিতরে বাঁচছে তাহলে xi ইনটু xi which is xi স্কয়ার, এন্ড ওটার আমরা হোল স্কয়ার নিচ্ছি। সো দিস ইজ দ্য অ্যাডজাস্টমেন্ট উই আর ডুইং ইন দ্য নিউমারেটর পার্ট। কেন করছি? বিকজ এটা আমাদের ডিনোমিনেটর পার্ট থেকে সিমিলার হবে ইন সাম ওয়ে। এদিকে ডিনোমিনেটরে দেখো একটা আছে xi বাই zi, এই একটা টার্ম আছে, আর এখানে আছে xi zi স্কয়ার। মানে যদি তুমি একসাথে লিখো ইট উইল বি xi ইনটু zi হোল স্কয়ার। সো এখানে ইউ ক্যান রাইট xi by zi এটার হোল স্কয়ার, এন্ড এখানে ইউ ক্যান রাইট xi zi হোল স্কয়ার। দেখো এখন উপরে আর নিচের টার্মে একটা একটা সেম আছে। নাও লেটস কনসিডার দ্যাট ai is xi আর zi, আর bi is xi by zi। এটা আরো ক্রিপস ভাবে লেখা যাবে, which is summation ai bi square divided by summation ai square and summation bi square। উপরে যেটা আমি পুট করলাম ভ্যালুস গুলা। নাও এটা একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলা হচ্ছে। সো অত ডিটেলে যাবার নেই, জাস্ট এটা মনে রাখবে এই ফরম্যাটে আমরা সেট করি, which is known as by Cauchy squares, SCHWARTZ inequality। এটা প্রুফটা অ্যাড করে নিও, লাগবে তো না এক্সামে, বাট যদি লাইক জানতে চাও কি কি হচ্ছে পিছন দিকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা, কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল বুক ফলো করবে, দেন ওনলি ইউ উইল গেট ইট। ফরম্যাটটা হচ্ছে তোমার সামেশন ai bi হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই ai স্কয়ার bi স্কয়ার, দিস ইজ দ্য ফরম্যাট। দেখো উপরে তোমার এই জিনিসটাই আমি লিখেছি, this will actually be less than 1. So if this is actually less than 1, তো এই রেশিওটা কি ছিল? বিটা হ্যাট WLS divided by beta hat OLS. This has to be less than 1. This again implies variance of beta hat, sorry, beta star WLS is less than variance of beta hat OLS. So here we prove that beta star WLS provides minimum variance unbiased estimator by minimum variance in the class of all unbiased estimator of beta. And this is the end. Before ending it officially, WLS has several limitations too. তো লিমিটেশনস এর জন্য একটা ছোট প্যারাগ্রাফের মতো আছে, থিওরিটিক্যাল পার্ট বেসিক্যালি। তো ওটা একটু লিখে দিচ্ছি, দেন অনলি হয়ে যাবে। তো WLS technique has several limitations, especially in context of adding economic interpretation to a regression model। তো যখনই আমরা ট্রান্সফর্ম মডেলটাকে কনসিডার করি, উই নিড টু এক্সপ্লেইন দ্যাট না কি তুমি কেন ডিভাইড করছো এই পার্টিকুলার টার্মটা। যদি ডিভাইড করছো দেন হোয়াট xi বাই zi মিন্স বা হোয়াট yi বাই zi মিন্স। তো এগুলোর ইন্টারপ্রিটেশন এন্ড হোয়াট বিটা হ্যাট ইজ, ঠিক আছে? তো সাপোজ the model is yi is equal to alpha plus beta xi plus ui। এখানে কিন্তু আমরা ডেভিয়েশন ফর্ম কনসিডার করিনি, বাট ui is heteroscedastic with variance ui is equal to sigma square zi square। এখানে মাল্টিপ্লিকেটিং টার্মটা কিন্তু আমরা zi নিয়েছি, from I is equals to 1 to
n. If we apply WLS যেটা ট্রান্সফর্ম মডেলে করতাম, তো ট্রান্সফর্ম মডেলটা হতো কি, the transformed model will be given by yi by xi is equals to alpha I, alpha to na, alpha I to na, alpha by xi plus beta xi by xi plus ui by xi. এটা ক্যান্সেল হয়ে গেল। এখন তুমি দেখো yi by xi is equals to alpha plus xi plus beta plus ui by xi. বাট এখানে দেখবে আগে আমাদের ইন্টারসেপ্ট টার্মটা কি ছিল, আলফা। এখন দেখো ইন্টারসেপ্ট টার্মটা বিটা কনসিডার হচ্ছে, কেন কি বিটার সাথে কোনো এক্সআই মাল্টিপ্লাইডই নেই। তো বেসিক্যালি আমাদের ইন্টারসেপ্টের স্লোপ হয়ে গেল, স্লোপটা ইন্টারসেপ্ট হয়ে গেল, বাট উই ডোন্ট নো হাউ টু এক্সপ্লেন দিস। So this is the major problem. So in the transform model, beta appears to be an intercept term while alpha becomes gradient. Hence, it will be difficult to economically interpret the original regression model and the transformed regression model are not comparable in terms of goodness of fit or anything extra, etc. Basically, originally we consider regression দিদি প্রেজেন্টেশনটা স্টপ হয়ে গেছে। দিদি তো বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ, এবার আবার শোনা যাচ্ছে আমার? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো কত অব্দি লাইক শোনোনি আমাকে একটু বলবে? নোটটা পুরোটাই আরেকবার রিপিট করো। আচ্ছা, লাস্ট বলতে এতটা? এই নোটের হ্যাঁ, পার্টটা থেকে। আচ্ছা, নোটের পার্টটাই কি হচ্ছে, এই নোটটা এই জন্য লিখালাম বিকজ কোনো কোয়েশ্চেন দেখবে তোমার দুটো মডেল দিয়ে থাকবে এন্ড দেন ইউ উইল বি আস্কড টু কম্পেয়ার কি কোনটা ভালো বা বিটা কেমনি করে ডিফার করবে, বিটাটা সেম থাকবে ফর বোথ দ্য মডেলস অর নট, এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে রিজনিং এর পার্টটা বেসিক্যালি। তো যখন এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন থাকবে দ্য আনসার ইউ নিড টু রাইট ইজ দোজ টু মডেলস আর নট কম্পারেবল। কেন? ফার্স্ট যেটা আমি এখানে লিখালাম কি ওয়াই আই একটাতে এক্সআই থেকে এক্সআই তে রিগ্রেস হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে ওয়াই আই বাই জেড আই, তাকে রিগ্রেস করছি আমরা এক্সআই বাই জেড আই তে।
তো দুটো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ভেরিয়েবলস হচ্ছে। ইউ ক্যানট সে কি yi ইজ সামওয়্যার রিলেটেড টু yi বাই zi, এটা হবে না কোনোদিনও। তো দ্যাটস ওয়াই দুটো মডেলস কোনোদিনই কম্পারেবল না। সেকেন্ড ইস্যু ইজ যেটা আমি উপরে লিখালাম, কি কোনো একটা যেটা স্লোপ আগে আমরা কনসিডার করছি বা যেটা আমরা ইন্টারসেপ্ট কনসিডার করছি, ওটা অনেক কেসে এটা হয় কি পরে গিয়ে একটা চেঞ্জ হয়ে যায়। স্লোপটাকে গ্রেডেড করলো, গ্রেডেডটাকে স্লোপ করে দিল, বা অনেক অন্য জিনিসও হয়, এখানে হয়তো আমরা কনসিডার করছি না। বাট ইট ক্যানট বি ইকোনমিক্যালি এক্সপ্লেনড, ইদার রিজনিং এ বা থিওরিটিক্যালি তুমি এক্সপ্লেন করতে পারবে না কি কেন হচ্ছে কি হচ্ছে। তো ইন দ্যাট কেস ওই অনেক সময় লাইক স্টুডেন্টসরা এটা লিখে দেয় কি ওকে বিটা উইল বি ক্লোজ টু দি বিটা ইন দ্য সেকেন্ড মডেল বাট ইট উইল বি মোর কনসিস্টেন্ট বা সামথিং লাইক এরকম একটা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লিখে দেয়। তো দিস ইজ নট দ্য কারেক্ট আনসার, তোমাকে লিখতে হবে দোজ টু মডেলস আর নট কম্পারেবল। তো অ্যান্ড রিজনিং এটার জন্য কেন কি বেসিক রিজনিংটা হচ্ছে আর এক্সাই কে রিগ্রেস করবে, আর তারপরেটাতে yi বাই z এক্সাই টাকে রিগ্রেস হচ্ছে। পরে তুমি অ্যাডিশনালি অ্যাড করতে পারো কি often it is also possible that we cannot add economic interpretation due to several problems. That's it. বাস এটাই ছিল আজকের ক্লাসটা। তো তোমরা একবার ঘরে দেখবে যা যা প্রবলেমস হবে হেটেরোস্কেরাসিটিতে। নেক্সট ক্লাস নিয়ে এসো, আমি তাহলে দেখিয়ে দিব। আর নেক্সট ক্লাসে আমি এমএলআরএম স্টার্ট করবো। অ্যান্ড তোমরা 5 জন মিলে একটা ডেট ডিসাইড করো নিউমেরিক্যালস এর পার্টটা, যখন তোমাদের 5 জনেরই নিউমেরিক্যালস কমপ্লিট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড মেক শিওর বাই মার্চ এন্ড ওটা করে দিচ্ছ। মার্চের মধ্যে ওই হোলির ছুটিটা আছে, সো ওটা করলেও বেটার হবে। বাট মার্চের মধ্যে মিড মিড মার্চ থেকে আবার আই গেস দুটো আইয়ে আছে। তো একটু ডেট গুলো আপনাকে আগে থেকে বলে রাখবো, তাহলে আমি আমার নিজের পড়াশোনাটা তোমাদের সাথে লাইক একটু হ্যান্ডেল করে দেবো তাহলে। কারো কিছু বলার আছে তাহলে? না দিদি, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে রাখছি, বাবাই। মানডেতে দেখা হবে, ফ্রেশার্স আছে, ভালো করে এসো। বাবাই। বাই।